Good morning, dear viewers. Welcome to English from Kolkata. I am your Amit Sen. Now I am going to start a very important lessons of grammar, phrasal verb with break. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, ফ্রেজাল ভার্ব, যে গ্রামারটা বেসিক্যালি মাধ্যমিক ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড পরীক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত জরুরি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি ব্রেক দিয়ে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজাল ভার্ব। সো হোয়াট ইজ কল্ড ফ্রেজাল ভার্ব? ফ্রেজাল ভার্বটা কি? যখন when the verb and preposition phrasal verb হচ্ছে basically a verb, but when by adding preposition it totally change the meaning. একটা ভার্বের সঙ্গে প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে যখন একটা অন্য অর্থ প্রকাশ করবে সেই রকম শব্দগুচ্ছটা হচ্ছে একটা ফ্রেজাল ভার্ব। এখানে ব্রেক দিয়ে কতগুলো ফ্রেজাল ভার্ব নিয়েছি। দেখো, ব্রেক ডাউনের কথা হচ্ছে ডেডলাইন, ভেঙে পড়া। যেমন ধরো, অসুস্থতার জন্য লোকটির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, তাহলে the man's health broke down for illness. দেখো, এখানে তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বোর্ডের জায়গায় তোমার এখানে ডেক্লাইন থাকবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে যখন থাকবে কি ডেক্লাইন্ড, the man's health declined, DECLINED। তাহলে তোমাদের দেওয়া থাকবে the man's health declined for illness। তোমাদের লিখতে হবে declined এর জায়গায় the man's health broke down for illness। তেমন collapsed, yesterday the building was collapsed due to heavy storm। তাহলে গতকাল এই বিল্ডিংটা ভেঙে গেছে হেভি স্টর্মের জন্য, প্রচন্ড দমকা হাওয়া বয়ে বা ঘূর্ণিঝড়ের জন্য। তাহলে এখানে কোলাপসের জায়গায় তোমার দিতে হবে yesterday the building was broken down। এই কোলাপসের জায়গায় হবে broken down। ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের জন্য আমি যেটা বলতে চাইছি, তোমাদের এরকম কোলাপসটা দেওয়া থাকবে, ফ্রেজাল ভার্বটা বসাতে হবে। ওকে, নেক্সট, ব্রেক আউট, অ্যাপিয়ার সাডেনলি। এই গ্রামে হঠাৎ ডেঙ্গু দেখা দিয়েছে, তাহলে the dengue has appeared suddenly in this village। এবার has appeared এর জায়গায় কি লিখবে? broken out। এখানে লিখতে হবে কি? has appeared এর জায়গায় লিখতে হবে the dengue has broken out। এটা হচ্ছে broken out। তেমনি দেখো, ব্রেক অফ, স্টপ সাডেনলি। He stopped suddenly
on the way. He stopped suddenly on the way. রাস্তায় যেতে যেতে সে হঠাৎ কি হলো, দাঁড়িয়ে পড়ল। তার এখানে হি ব্রোক অফ, এখানে ব্রোক অফ, এটা হি ব্রোক অফ অন দা ওয়ে, তাহলে স্টপ সাডেনলি জায়গায় কি হচ্ছে, ব্রোক অফ। লাইকওয়াইজ ব্রেক ইনটু, হঠাৎ জোরপূর্বক বলপূর্বক প্রবেশ করাকে হচ্ছে ব্রেক ইনটু। গতকাল এই বাড়িতে ডাকাত প্রবেশ করেছিল, জোরপূর্বক। তাহলে yesterday a gang of robbers broke into the house. Broke into the house. তাহলে broke into মানে হচ্ছে enter illegally. Likewise, break away, flee from jail. The dangerous, এই মারাত্মক আসামিটা জেল থেকে পালিয়ে গেছে। The dangerous criminal fled away, তার মানে broke away, fled away জায়গায় দিয়ে দিবে broke away from jail, fled away from jail, তাহলে fled away জায়গায় কি হবে, broke away, তাহলে এটা দাঁড়ালো কি, broke away. Likewise, break in, interact. টিভিতে প্রায় দেখতে পাও, প্লিজ স্টে ফর আ মোমেন্ট, উই আর গোয়িং অন ব্রেকিং। আমরা ইন্টারাক্ট করছি, অর্থাৎ একটু বিঘ্ন ঘটাচ্ছি। সরি ফর ব্রেকিং, বিঘ্ন ঘটার জন্য। সরি ফর ব্রেকিং ইন, বিঘ্ন ঘটার জন্য দুঃখিত। সরি ফর ব্রেকিং ইন, তাহলে সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। So guys, this is very important phrasal verb with break. ব্রেক দিয়ে এই সমস্ত ভার্ব যেটা phrasal verb করলাম, break down, break out, break off, break into, break away, break in. These are most useful and important phrasal verb. And I hope basically the students who are going to appear on Madhyamik, they will be much benefited with the video. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you, everyone.